சிறப்பு திட்டங்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் பற்றி மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். இந்த நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம். Namaskar and thank you for coming on a Sunday. Today marks the last of the tranches of announcement subsequent to Prime Minister's address to the nation. In fact, I'd like to start by quoting Prime Minister's some words of Prime Minister's speech that day, because what I'm planning to say today is very much pegged to that aspect of his speech. And I quote, "As a nation today, we stand at a very crucial juncture." He spoke in Hindi, and a version of it in English has been translated. I'm using that. As a nation, we stand at a very crucial juncture. Such a big disaster is a signal for India. It has brought a message and an opportunity, unquote. He also used the expression crisis and an opportunity. That again leads to me to refer to his expression that we need now to build an Atmanirbhar Bharat. So, laying the foundation for what I want to say today, a little again quote from the Prime Minister. Quote, "In order to prove the resolve of a self-reliant India, land, labor, liquidity and laws all have been emphasized in this package." So, a message from the pandemic, the challenges that it throws, the crisis and the challenge, and also looking at a self-reliant Bharat, an India which is going to be strong enough to meet the global challenges, but primarily looking at land, labor, liquidity and laws to bring that strength back to India and build a Atmanirbhar India. So, in the last 4 days of announcements, particularly the last 2 days, have had several reforms addressing the land, labor, liquidity and the laws. Today, we will be continuing in that series. PM also had said, "Jaan hai to jahan hai." Soon after announcing the lockdown, we had come with the PM Garib Kalyan package in order to immediately reach out to those who wanted food, who need food. We were not doing a favor to them, it was our duty. So we quickly went in to give next 3 months the requirement of grains as per the PDS, plus free grains also, because we didn't want them to scout for money to go and search for grains. Pulses were also given for 3 months in advance. And here, I would want to say a word in appreciation of the efforts that the Food Corporation of India, NAFED and the state governments all together put in, facing the logistics challenge that this posed, upfront giving all the grains and the pulses as promised to everybody who needed it as per the cards in every nook and corner of the country. It was a logistic challenge. Although the FCI and the NAFED and the state governments are quite adept at doing it, but all at one go upfront was a major issue because huge quantities had to go. But notwithstanding the lockdown, I again want to say the FCI, the NAFED and the state governments all came into the picture, made sure that the quantity of grains were lifted and gave them the workers
who couldn't travel back, who actually could procure the grains from their carts. But there were also workers who couldn't go back to their homes, who stayed in the camps, because PM had very clearly said early, in one of his early messages, stay where you are. And state governments ensured that they prepared meal, NGOs participated in this, charitable organizations also made sure that these workers who are not able to go back home are attended to. Many employers also kept their workers in their own premises and gave them food and place to be. The PM Garib Kalyan used the technology available and therefore was able to do direct benefit transfer of cash for the various categories. I just want to quote some of these numbers now before I begin today's issue, because of the size of what is shown in these figures. The number of people to whom directly to their accounts money could reach because technology, direct benefit transfer technology, was in time adopted and implemented with such missionary zeal over the last 4 years. Otherwise, this wouldn't have been possible at all. PM Kisan beneficiaries as of 16th May, I'm strictly talking about the announcements and their impact. One-time transfer of 2,000 rupees each has reached 8.19 crore farmers, and that amount is about 16,394 crores. NSAP beneficiary, the old age and others, first installment 2.812 crores of people, 1,405 crores of rupees in the first installment, again 1,402 in the second installment. The target was to give away 3,000 crores, and that's almost nearly achieved. Jan Dhan account holding women under the PM Garib Kalyan were credited into 20 crore people's accounts, and that amounts to 10,025 crores of rupees. The building and construction workers received their financial support amounting to 3,950.35 crores, and their number, the building and construction workers' number, is 2.20 crores. Imagine each one of these numbers and their implication in terms of size. And all of them received the money directly into their accounts purely because DBT was possible. 6.81 Ujjwala Yojana cylinders have reached the beneficiaries, and they were free cylinders because we had promised up to 3 cylinders in those 3 months. To over 12 lakhs of EPFO members have benefited by the online withdrawal of non-refundable advance, and that amounts to 3,660 crores. So I can further go with the numbers, but just to highlight what the technology-driven DBT has given us at a time of emergency, a pandemic. And that is something which I want to draw your attention to. We immediately responded by giving food grains, cooking gas, cash where it was required, and immediately, that is. And most of them were front-loaded also.
When the lockdown got extended, free grains and dal was also given for a further 2 months more. Free grains and dal was also given for 2 months more. And when it was really possible to have the workers go from the camps that they were in to their respective villages, trains were allowed, and state governments were requested to request for trains from the various stations that they wanted, so that once they brought the workers into that area, to that station, from that station they could be taken to their respective states. The cost of this travel, 85% of it was borne by the central government. The rest is 15% was with the state governments, 85% was borne by the central government. During the travel in the train, food was also given to the workers. So why am I elaborating all this? Just because, remember, jaan hai to jahan hai. So immediately, to make sure that the lives are given the first priority and attention, we ensured that this was extended. But now, it is important also to provide every support when in a changed post-COVID era, livelihoods will also have to come into their fullest play. So when the lockdown gets lifted, and when businesses, after facing severe, stressful conditions of business, will be coming back to say, can I start my work back again? Can I get my workers back? Or do I have the money to buy the raw materials? Is it enough for me to pay the wages which is due? All kinds of considerations are going to come up, and many of them may also wonder if they were reaching a stage of bankruptcy. So all this has been kept in mind when we are addressing the issues of land, labor, liquidity, and the laws. So today, and like the days earlier, the 4 days earlier, our attempt is to make sure that, like the way we gave in PM Garib Kalyan, we attend to Jaan, but also make sure that environment is all right. Now for everybody to start protecting their work, their businesses, their homes, and everything else. Today, I have 7 such steps to tell you, and the order in which I'm saying them are: the first one is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Second is on health, and both in rural and urban, and together with it I put an during the COVID period, education related steps that have been taken. So that's the second. Third is on businesses and COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. Fifth is talking about ease of doing business and related matters. Sixth is on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हों। We have taken steps which were constructive and productive.
और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। वी हैव वर्क विद अ टारगेटेड अप्रोच इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर, और इसमें 8,429 करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, विधवा, अपंग के लिए किया जाता है, उसमें भी 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफर कर दिया गया। कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग 20.5 करोड़ लोगों के हैं, महिलाओं के हैं, जिसमें शहरों में भी 2 करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं, इसमें 40 करोड़ 54 लाख ट्रांसफर करके कुल 20,267 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2 करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो, तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। और ऐसे 12 लाख लोगों ने ईपीएफओ में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया। ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए। हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हों, लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर एमएसपी खरीद पर देखा जाए तो 74,300 करोड़ रुपया उस पर भी खर्च किया गया था, और जो 4.25 लाख करोड़ के ऋण किसानों ने लिए थे उसमें भी 3 महीने का मॉरेटोरियम अलग से दिया गया। 86,000 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को पिछले 2 महीनों में दिए गए ताकि उनको फसल के समय कोई दिक्कत ना आए, और राज्यों को भी पैसा हजारों करोड़ रुपये उपलब्ध कराया ताकि खरीद हो सके। ज़्यादा इस पर लंबी बात ना करता हुआ आज हम आपके सामने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, और इसकी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने रखेंगे। So before I start on today's reforms and enabling measures, I would like to show what we have done in the last 2 months, particularly as regards containment of coronavirus, and also the way in which at that time businesses don't get affected by the compliance burden, and also make sure that children, school-going children, do have some
technological support in conducting their classes, in having their classes conducted. So if we can start off with the slides. The health-related steps that have been taken are shown in this slide. 15,000 crores was declared by the Prime Minister as released, and from that 4,113 crores have been released to the states. Essential items of 3,750 crores were bought. Testing labs and kits were also brought in. Insurance cover, which is the most important thing there, insurance cover of 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced. Also making sure that telemedicine comes into play. There was a rollout of e-Sanjeevani, which is a teleconsultation service, and capacity building exercises have also been taken up through virtual learning modules. Then protection of health care workers required an amendment in the Epidemic Diseases Act, which is a fairly an old act, but amendments have been made. And one thing which the Prime Minister mentioned during his speech, which is worth recollecting, that this challenge gave us an opportunity to prove to the world that we can ramp up production of protection equipments. Today, we have more than 300 domestic manufacturers of PPE, and early when this whole epidemic came into existence and all of us really got ourselves to take preventive steps, there were not even one producer of PPE. Already we have supplied about 51 lakhs of PPEs, 87 lakhs of N95 masks, and also 11.08 crores of hydroxychloroquine tablets. So that is as regards the health related matters. Ease of doing business, quite a few things have happened, but because I'm going to elaborate it as part of my package, I will not attend to it now. You can go over to the next slide. This also is something which we've been doing during the COVID time, just to make sure that activities are initiated as regards ease of doing business. I'll again come back to it when I'm getting in to talk about the package. The next slide. This is important because during the COVID, compliance burden was going to be a matter of concern, and people had said, even if we had violated one or two, or because we couldn't attend to office, or because my necessary staff were not coming who were doing my compliance job, will action be taken against us. So today we have been joined by Secretary Corporate Affairs also. Timely action was taken to reduce the compliance burden under various provisions of the Companies Act. As well as that, companies could conduct, this is a very important technological advantage which we have used, like the DBT. We have said companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences, and the latest order pertains to the fact that even rights issues can be done leveraging the strength of Digital India. This is a major step forward in corporate governance. So this is something which, because of the pandemic, the Corporate Affairs Ministry has been very proactive to engage with the companies and understand how best their problems could be sorted out. So that was a measure taken in such a context. Other than that, of course, 44% recovery has been achieved during that time since 2016 inception of IBC. The other details I can give you a bit later, but I think during the COVID, we made sure that industries don't suffer. The third one about what we've done during the first 2 months during the COVID crisis is a bit of using technology for education. Online education has been taken up in a big way. Schools are now using a lot of technology.
But Swayam Prabha, which is a direct telecast mode that they have, direct to home channels have been used. 3 channels are already earmarked for school education. Now, another 12 channels are to be added to this. I am sure in schools in the rural areas also, this will be of great help, where schools can bring in technology to children, because irrespective of rural or urban, children love technology and they adapt very quickly to it. So the education, HRD, the education department, the human resource department, has made the best of this time to provide curriculum through technologically active media. So provision has been made for telecast of live interactive sessions so that teachers and students can watch what is going on, and these channels bring in experts from home through Skype. Also, they have tied up with private DTH operators like Tata Sky and Airtel to air educational video content. And this, of course, enhances the learning interest of children. So the states of India are coordinating to share airtime. 4 hours is given every day. States of India are also using it, and Swayam Prabha channels therefore will be telecasting education related contents. 200 new textbooks are being added to e-Pathshala. पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने इसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी पीपी किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा पीपी किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नजदीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो प्रोविजन है उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। PM केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है, उसको भी CSR में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और DRT में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में
2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसी उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे एचआरडी मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। We move to the first of the 7. The budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So, government will now allocate an additional 40,000 crores. This way, we'll ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given over and above the BE. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की, वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। We now go to the second, which is ramping up the health infrastructure. After all, as I said, if there was this crisis, if there was this challenge, we also should see the opportunity and be ready to face any future emergency situation that may arise. Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we had been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. We also spoke about the viability gap funding for the social infrastructure only yesterday. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure.
Um, all districts will have an infectious diseases block in their hospitals. All districts. Then lab, in Delhi we have a lot of path labs moving around and which facilitates people's lives. Lab networks in rural areas are not adequate. So public health labs will be set up at all block levels, not just in district, but block levels we will have public health labs. So I recall Prime Minister did say this pandemic is a challenge, this or any pandemic, if at all it poses a challenge, we need to be ready, Atma Nirbhar, in hospitals, at the block and at the district levels. So there is a lot of emphasis being now given for setting up hospitals and also labs, diagnostic labs and testing labs, both with private and public funded opportunities. स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो, उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो जमीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें। और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ, ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। Along with health, as my second point, Manrega was the first, now this one is the second, health and education. The next slide shows you what efforts have been made as a result of learning from the pandemic experience. PM eVidya program for multimode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use will be made of radio also. Special e-content for visually and hearing impaired children. This is going to be one of the very big step forward, and I personally feel very touched by the HRD's attempt to ensure that Divyang children also get equal access to good quality education. So special e-content for visually and hearing impaired children, and the top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start online courses, online courses by 30th May 2020. I remember speaking about this particular aspect during the budget also. Then of course one very important thing, there are two other points but I will just briefly refer to Mano Darpan. I think this is a great initiative considering that during this lockdown period also many students required support, psychological support, because lockdown was
new to them. There was this fear, don't go anywhere, don't touch anybody, don't speak to anybody, don't take anything from anybody else. Children were definitely stressed because of this, and an initiative for psychological support of students, teachers and families, the larger thing being for mental health and emotional well-being, is being launched immediately. There are other two things, but for want of time, I would rather briefly touch this and get to the next. टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है। और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल, ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये दो नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये ई एजुकेशन के लिए, ई कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे। रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सबके लिए। गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। We move to the third of the 7 steps that we're talking about. This is about IBC related matters, where many businesses have got severely affected, particularly during this lockdown and also the COVID pandemic. Debts related to COVID shall be excluded from default under the IBC. This is a change which we are going to make, that any debt which is incurred or indebted situation that comes up for companies because of coronavirus, they shall not be included in the category of default. Then no fresh insolvency procedures or proceedings will be initiated up to 1 year. At the moment, I think the MCA has extended it to 6 months. We intend extending it even by another 6 months, because after all, when the lockdown gets lifted immediately, you're not sure how much of business will get restored. So no fresh insolvency proceedings will be initiated up to 1 year. For MSMEs, which is again an important step, for MSMEs, a special insolvency framework will be notified under section 240A of the IBC. One other thing which will benefit the MSMEs is the minimum threshold to initiate insolvency proceedings is now raised to 1 crore from 1 lakh, which will therefore insulate the MSMEs. This is a major step forward, and in all probability we will be going through an ordinance. Am I right, Secretary? An ordinance to achieve this goal immediately. Of course, we will go back to the Parliament
once the Parliament commences to have it passed as an act. जैसे हमने एमएसएमई यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग है। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात हैं, चाहे उससे कर्ज हैं बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है, उसकी परिभाषा को लेते हुए। The next is related matter, but related specifically to the Companies Acts and the related defaults. That's the next slide. Just prior to the lockdown, we had announced that we shall extend all the compliance deadlines. This form has to be filled up by this deadline. You have to do this compliance by so-and-so deadline. All of them were extended, and so that procedural defaults don't take place. Technical or procedural defaults was one thing which people were afraid of if we hadn't extended the compliance date. So now what we are trying to do is decriminalize most of the sections in Companies Act where you have violations which are technical and procedural in nature. So we want to decriminalize all of them. Then compoundable offenses where there are, they can now be tried under internal adjudicating mechanism, and this way, one, it becomes simpler, it can be sorted out at the local, the local internal adjudicating mechanism route rather than go to the courts. This will help us decongest the courts. The declogging is absolutely important for the criminal courts and for the NCLT. So amendments will now enable us to achieve all this. An ordinance again will have to be brought in for this. 7 compoundable offences altogether will be dropped, and 5 will be dealt with under alternative framework. There was a thing introduced in the Parliament, but then we didn't even have the time to take it up. But this has 1 or 2 other additional features with which we will now come up with an ordinance so that immediately it can benefit companies. जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती है तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसको उसके रूप में देखा जाता था, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जैसे आपने CSR की रिपोर्टिंग में कहीं कमी रह गई या आपकी बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट हो गया, AGM की होल्डिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो अब इन सबको से बाहर कर दिया गया है ताकि इसको उसमें अपराधीकरण की सूची में ना रखा जाए। एक और बड़ा बदलाव जो है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे उस सेक्शंस में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। उसमें मेजॉरिटी में से पहले केवल 18 सेक्शंस को इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता था, उसके अंतर्गत लिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 58 कर दिया है, यानी कि 40 और इसमें जोड़ दिए गए। अब इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में लिया जाएगा। और जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है, तो इसमें कंपनीज की हरासमेंट भी कम होगी और काम करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बल मिलेगा।
और जो हमारे न्यायालयों पर और एनसीएलटी पर दबाव रहता था केसेस का, अब कम केसेस उनमें जाएंगे और उसको भी लाभ मिलेगा। जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। The next one also relates to the corporate affairs. In order to make it easier for companies, there are several features, but I'll highlight only 2 of them. The rest will be shared to you. First is, this will help companies to directly list their securities in foreign jurisdictions. So now companies can list their securities directly in foreign jurisdictions. So this is one big step forward for Indian companies. And then second, listings of non-convertible debentures on stock exchange will not be regarded as those companies as listed companies. So if companies were to just put their non-convertible debentures in the stock exchange, it doesn't mean that they become listed companies. So these are 2 steps, but of course there will be more which will be shared to you. You will be able to get the further details on it. For want of time, I don't want to spend more time on it. निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं उनको लिस्टेड कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भारतीय कंपनियों को, इंडियन पब्लिक कंपनीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जायज विदेशी अधिकार क्षेत्र में अब पब्लिक कंपनीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, सिक्योरिटीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, उसकी अनुमति उनको दी जाएगी। The next one relates to a major step in that we would like to announce a public sector enterprise policy. An Atmanirbhar Bharat needs a coherent policy. All sectors will be open to private sectors also. Public sector enterprises will continue to play an important role in defined areas. We need a coherent policy because sometimes you opened up some sectors in piecemeal. This sector is open but not that. That sector has always been with public sector, it shall be with public sector. It's never available for others. So, we are coming up with a coherent policy wherein private sector will be allowed to participate in every sector available, but of course public sector will continue, and they will continue to play a very critical role. And public sector, when I say public sector, I mean public sector enterprises. Public sector enterprises will continue to play a very important role, and we shall now define the areas in which their presence will be impactfully felt. So the Government of India will announce a new policy which will broadly categorize strategic sectors and the others. And the strategic sectors in which the PSE, public sector enterprises, will be present will be notified. In those notified sectors where PSV, public sector enterprises will be present, at least one public sector enterprise will be present. In those sectors which get notified as where you'll find the public sector enterprises, at least one public sector enterprise will be present, whilst private will also be allowed to play their role in it. However, in those sectors which get notified as strategic sectors in which public sector enterprises will be present,
only 1, 2, 3 or 4 public sector enterprises will be present. In the sense, not more than 4 public sector enterprises will be there in that strategic sector notified for the presence of public sector enterprises. So if a sector is notified, and in that if there are 10 public sector enterprises, either they will be merged together or they will be brought together in such a way that they are only 4 or lesser. So there won't be mushrooming public sector enterprises in those notified strategic sectors. So in the notified strategic sectors, definitely public sector undertakings or enterprises will be present, but private sector will also come in. But imagine a particular sector which is notified as strategic. If there are too many public sector enterprises, they will either be brought together to form bigger public sector enterprises, and in that process we will not have more than 4 of them. They can be lesser than 4, but not beyond 4 public sector enterprises in those notified strategic area. Private sector can slowly come in and be present and compete in every sector, but the detailed policy will soon be opened up and issued. भारत और दुनिया में पिछले कुछ दशकों में बड़े बदलाव आए हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर भी एक नई नीति की आवश्यकता है, जिससे हम ये तय कर पाएं कि एक लिस्ट हो जहां पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है पीएससीज की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा, और बाकी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आकर काम कर सकते हैं, इसकी अनुमति उनको होगी। तो कुल मिलाकर जब विलय कर, जैसे हमने बैंकों को 4 को 1 कर दिया, तो उनका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। 4 दफ्तरों की बजाय 1 दफ्तर में चलेंगे, 4 सीईओज की बजाय 1 चाहिए होगा। उसी तरह से उनके खर्चे कम करके उनको मुनाफा भी आता है और लोगों को भी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको चाहे प्राइवेटाइज करने की बात हो, मर्जर करने की बात हो, या किसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत लाने की बात हो, ये सारी रिफॉर्म्स उस दिशा में की जाएंगी, ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम अच्छा कर सकें। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उसके बाहर उनका निजीकरण करने की अनुमति होगी। I move to the last of the steps today before we go to talking about other matters. Supporting state governments. The support which is already extended to the state governments in the recent past in the context of the COVID lockdown. We completely recognize that, like the center, states are also facing a sharp decline in their revenues. Despite all this, we have consistently extended
the support which is needed to be extended to the states, particularly because they are at the front end of fighting the COVID pandemic. Taxation devolution, if everything had been normal, as per the budget estimates, what had to be devolved to the states, we have devolved. 46,038 crores was devolved in April, which is based on the calculation provided in the budget, based on the BE, and that devolution happened as though everything is normal, as was presented in the budget. But of course, after budget, things did change because of the pandemic. But 46,038 crores has been devolved based on the budgetary estimates. Next, revenue deficit grants to the states, 12,390 crores, was given on time. We have not, because our revenues or, there are difficulties, we have not held back. And it's our duty. I'm not saying we have done a favor. It's our duty. We have given it. Revenue deficit grants to the states of 12,390 crores was given on time in April and May despite centers' stressed resources. What normally gets devolved over a couple of months, the SDRF, State Disaster Relief Fund, in advance was released, keeping in mind that there is a pandemic which the states are fighting, and this release happened even in the first week of April. First week of April, which is the beginning of the financial year, 11,092 crores was released, which is the SDRF fund, which normally would have got released as and when there is a situation. Health Ministry has separately from its side released 4,113 crores so that anti-COVID activities can be funded. So that's also happened. And on center's request, and I say this way because together with the secretaries, we had a video conference with the RBI, and during that RBI video conference, we had requested the RBI, which of course is their business and their terrain, but we did request, and I'm grateful that the governor and his team of officers had very readily agreed the ways and means advance limits to states has increased by 60%. Oh, increased to? By 60%. So RBI, I'm happy to say, RBI in a very timely step has increased ways and means advance limits for the states by 60%. RBI also increased the number of days states can be in continuous overdraft position from 14 days, which is normal, to 21 days. So the continuous overdraft they can remain now, not just for a fortnight, but 3 weeks. Also the number of days, the overdraft facility that they can have, number of days that a state can be in an overdraft situation in a quarter has been raised from 32 to 50 days. So nearly more than half the time, even if you're in overdraft position, Reserve Bank is okay with it. So these things had happened, and I wanted to say this is the support which we've already, because we understand states are the ones who are fighting at the forefront in containing COVID. We have not in any way hesitated to do what we are expected to do, although even we are under stress. We move to the next. Continuing with the supporting state governments. States have a net borrowing ceiling which is about 6.41 lakh crores based on a 3% of GSDP. They can borrow up to 3% of their state's gross domestic product. 75% of was authorized already by us. You can go ahead borrowing that 3% amount.
Today, I'm just stating a matter of fact. States have only so far borrowed only 14% of that limit which is authorized for them. They can always in the first half of the year borrow 50%. But we said you go ahead borrowing further for the first half, 75% also you borrow right at the beginning. But I'm just stating a matter of fact position that states have so far borrowed only 14% of the limit which is authorized to them. 86% of the authorized borrowing limits remain unutilized as of now. Nevertheless, because chief ministers have written to the Prime Minister, finance ministers have written to me saying, please increase our borrowing limit. It is now 3% of your state's GSDP. We have now agreed to increase this to 5%. Because it's an unprecedented situation, we have acceded to the demand of the states and increased their borrowing ceiling from 3 to 5%. This will give an extra 4.28 lakh crores to the states. 86% is remaining, although it is authorized, it is remaining unutilized. Only 14% has been utilized by the states. They have requested us for increasing the cap for borrowing from 3%. So we've agreed to increasing the borrowing limit to 5%. So an additional 4.28 lakh crores will be available as extra resources for the states. हाल ही में राज्य और केंद्र की आय में भी भारी कमी आई है और जब इस महामारी के समय में दोनों को ही बहुत आवश्यकता है तो इस समय में केंद्र ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद करने का काम किया है, जो हमारी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, अप्रैल के महीने में 46,038 करोड़ रुपया ये राज्यों को दिया गया और ये जैसा हमने बजट एस्टिमेट्स में पूरा प्रावधान किया था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे जाएंगे। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए 46,038 करोड़ रुपया ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में राज्यों को दिया है। हालांकि हमारे अपनी उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें चलते हुए भी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये भी 12,390 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिया गया। हमारी अपनी आर्थिक संकट थे उसके बावजूद दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 11,092 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया। 4,113 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट एंटी कोविड एक्टिविटीज के लिए दिया गया। और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे बाकी अधिकारियों ने आरबीआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई गवर्नर से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस को उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हमारी जो मांग थी और जो राज्यों की भी मांग थी, ये तो राज्यों की मांग के अनुरूप या उससे ज़्यादा भी हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ाया है। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक लगातार राज्य ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं उस सीमा को भी 14 दिन की बजाय 21 दिन किया गया। और एक तिमाही में कुल कितने दिन आप ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं उसको भी 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया है। एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट अब राज्य रख सकते हैं। उस दिशा में भी ये केंद्र ने जो अनुरोध आरबीआई से किया था वो सब उन्होंने किया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका
सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 3% की बजाय, यानी कि उनकी जीएसडीपी के 3% की बजाय उससे बढ़ाकर उनको अवसर दिए जाए। तो इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों की बोरिंग की सीलिंग है उसको बढ़ाया है और इसको 3% से बढ़ाकर विशेष बढ़ोतरी की है। 3% से बढ़ाकर 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। लेकिन जो अभी भी हमने इससे पहले उनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है, आप उसका ज़्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, इन 2 महीनों में। उसमें भी जो 75% उनको ऑथराइज किया था मार्च महीने में, और राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि आप जितना लेना चाहें 75% तक आप ले सकते हैं, उसमें भी केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट थे उसका बोरो किया है। 86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कदम उस दिशा में लिया है जो केंद्र ने राज्यों की मदद करने के लिए लिया, और जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, जिससे राज्यों को बहुत बल मिलेगा। I move to the next one, which is also about the state governments and the extra borrowing limits that we are extending. Part of the borrowing will be linked to specific reforms. From 3 to 5 is the increase. From 3 to 3.5 unconditionally we extend. The next 1%, which is up to 4.5%, we will release in 4 tranches of 0.25%, each one linked to each of the tranches linked to a clearly specified, measurable and feasible reform which is necessary as an action to be taken. And why do we want this linkage with reform, state level reform? Because we want to make sure that the poor benefit by all the monies which are getting borrowed, and we from the center and states are collectively committed to, for instance, implementing one nation, one ration card, implementing ease of doing business at the district levels, power distribution and related issues. We spoke about the DISCOM problems, GENCOs not getting paid, and the urban local body revenues related issue. So I repeat, we have increased the borrowing limit for the states from 3 to 5. From 3 to 3.5, the additional, that 0.5% is unconditional. After that, up to 4.5, that 1% increase will be released in 4 tranches, and each one of those tranches will be linked to reforms which have to be taken with specified, measurable, feasible action. The next one, which is another 0.5, because I would have touched 4.5 with that, the last 0.5 will be given as soon as the milestones are achieved, not in all the 4, but at least in 3 of these conditions. So if you are talking of one nation, one ration card, ease of doing business, power distribution related matters, urban local bodies matter, there are 4. From among the 4, if at least 3 are completed, the last 0.5% will be released. So 3.5 unconditional, another 1% in 4 tranches linked to 4 of those different measures, and the last 0.5 to be released once at least 3 of those 4 are achieved. पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। ये ऐतिहासिक भी थी, और मैं तो कहूँगा अगर भारत के संदर्भ में 2020 को 2020 को देखा जाएगा तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा।
अब इसमें राज्य की सरकारें भी अगर रिफॉर्म्स लाती हैं तो इसमें संघीय ढांचे में और बल मिलेगा और नीचे तक जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो 3% से जो 5% तक जो अपने जीएसडीपी का के मुकाबले उनको पैसा रेज करने के लिए अनुमति दी गई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ हमने उसको जोड़ा है। 4 क्षेत्रों के लिए जोड़ा है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड हो, जिससे सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां बाकी रिफॉर्म्स हमने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा या इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने से की हो, पावर रिफॉर्म्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज में आय के साधन कैसे बढ़े ताकि आने वाले समय में ये जो कर्जा राज्य की सरकारें ले रही हैं इनके ऊपर बोझ ना बने और इनके अपने आय के साधन भी बढ़े, रिफॉर्म्स भी ला सकें, उस दिशा में बड़ा कदम है। जैसा केंद्र सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरा मानना है इन रिफॉर्म से भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के बहुत सारे अवसर बनेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह से राज्यों के लिए भी इस तरह के रिफॉर्म्स को साथ में जोड़कर देखा गया, जिससे राज्यों में भी रिफॉर्म्स आए। तो इसमें जो पहला 0.5% है, यानी कि आधा प्रतिशत है, वो अनकंडीशनल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो बाकी 1% है उसको 4 किश्तों में, जो 4 हमने परिवर्तन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की बात कही, उनमें 4 में से अगर 3 भी आप कर लेते हैं तो आपको 1% उसका रिलीज कर दिया जाएगा 0.25 की ट्रांचेस में। One small correction. That 1% will be released in 4 tranches for dealing with those 4 reform steps: one ration, one card, ease of doing business, power distribution, and urban local bodies. So that 1% goes in tranches of 0.25 for each of these tied to the reforms. After at least 3 are done, then you get the last 0.5. धन्यवाद। ये जो 4 रिफॉर्म्स की बात कही गई, जब आप इस माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो 0.25% के हिसाब से आपको उसको मिलेगा, जो 1% आपका बनता है। और जब आप इन सबको कर लेते हैं, उसमें से 3 भी आप माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, तो आपको 0.5% यानी कि आधा प्रतिशत आपको एक इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 5% की आपको ये लाभ मिलेगा। Before we go to the next slide, I just want to now say, I've finished with all these 7 steps that I have to say. I'm now going to just show you from the time Pradhan Mantri Garib Kalyan was announced, what are the kind of measures we have taken in numbers. That will be of great interest to you all, because I remember many of you, my friends, have been asking from day one, what's this 20 lakh? You have the answers today. Stimulus from earlier measures, which is the one which starts from Garib Kalyan. This does not include any of those 4 days before today. Today is the 5th day. So these 5 tranches are not yet shown here. Revenue lost due to tax concessions, which were announced as of March 22nd, is about 7,800 crores. I'm not getting into the details now. Then you have Pradhan Mantri Garib Kalyan package, which is at 1.70,000 crores. And then the health sector announcement, which was 15,000 crores, totaling to 1,92,800 crores. I can see a lot of our friends sitting up, getting to the edge of their seats. We are giving you all the details, not to worry. Okay, so this is before we even started talking about the 5 tranches. This is before the Prime Minister even spoke about a stimulus package. And this actually leads to all those poor need food, poor should not be hungry, poor should have at least some money in hand, poor should be given medical help, they should be treated for preventing COVID, they should be attended to, they should have
if they are staying in camps, food to be given and so on, and also for those small businesses who can't do compliance and so on. So this is part of the stimulus, although it came before Prime Minister's speech. So Nathan, you're all right with me going over to the next few slides? All of you are all right? Okay. We now go tranche by tranche. The next slide will show you, when I say part 1, it means tranche 1. Okay? Emergency working capital facility for businesses, including the MSMEs, 3 lakh crores, where we are giving 100% guarantee. Subordinate debt for stressed MSMEs, again Government of India guarantee, 20,000 crores. Funds of funds for MSME, that is up to 50,000 crore. EPF support for business and workers, 2,800 crores. Reduction in EPF rates, 6,750 crores. Special liquidity scheme for NBFCs, HFCs, Housing Finance Corporations and microfinance institutions, 30,000 crores. Partial credit guarantee scheme, which is the second version because we had announced one earlier, for liabilities. The earlier one looked at the asset side. This one looks at the liability side. And earlier it was probably guaranteed 10%. This time it is 20% guarantee for the first loss. So NBFC, HFC and MFIs, 45,000 crores. Liquidity injections for DISCOMs, 90,000 crore. Reduction in TDS and TCS rates, down by 25%, 50,000 crores. So all this takes the first day announcements total to 5,94,550 crores. Can we move to the second? Second tranche, free food grain supply to migrant workers for 2 months, which I did repeat now. First tranche per PM Garib Kalyan, but the second one, 3,500 crores. Interest subvention which I announced for the Mudra Sishu loans, 1,500 crores. Special credit facility to street vendors. 50 lakh street vendors were to benefit out of it. Each would get up to 10,000 rupees. I had announced it earlier. That takes 5,000 crores. The CLSS Middle Income Group Housing Program, 70,000 crores. Additional emergency working capital, which we said will benefit small and marginal farmers, 30,000 crores. Then I spoke of Kisan Credit Card and additional credit which we want to extend to 2.5 crore farmers. That sixth item, which refers to KCC, was to benefit 2.5 crore small farmers, 2 lakh crores. So the second day's announcement, second tranche, totals to 3,10,000 crores. I move to the third tranche. Micro food enterprises. I get very mixed up with the food micro enterprises, micro food enterprises. I'm comfortable calling them micro food enterprises. Micro food enterprises which were to benefit 2 lakh units, meaning 2 lakh small entrepreneurs who are running their food processing centers can all benefit, and that would mean 10,000 crores. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, 20,000 crores. Top to total, if you remember, tomatoes, onions and potatoes had quite a lot of assistance rent under Operation Green. We said this is being extended to the next 6 months, and now that will be extended to all others. That is why total. So what was pertaining to tomatoes, onions and potatoes now is going to include a whole gamut of vegetables and greens and fruits. Operation Green gets 500 crores. Agri Infrastructure Fund, the farm gate infrastructure which I've spoken about, 1 lakh crores.
Animal husbandry infrastructure development, which we spoke about yesterday also, dairy development, this is 15,000 crores. Promotion of herbal cultivation, I did speak to you all elaborately about it, 4,000 crores. A small but a very essential from the point of view of agri-life. Agri-life is now desperately in need of pollination agents. Beekeeping initiative, 500 crores. So, Trans 3, the third set of announcements which were made after Prime Minister's self-reliant India, Atmanirbhar Bharat, the third announcement, totals to 1,50,000 crores. I put together 4 and 5. The fourth tranche and the fifth tranche are going to be shown together. The viability gap funding for social infrastructure, 8,100 crores. The additional Manrega which I have announced today, 40,000 crores over and above the BE allocated 61,000 crores. So 40,000 crores for additional Manrega totals for 48,100 crores. So now can we go to the total of all the 5 plus the one earlier announcement put together? 20 lakhs 97,053 crores. 20 lakhs and 97,053 crores, of which the categories are clearly available. Part 1 means Trans 1, Part 2 is Trans 2, Trans 3, Trans 4 and 5 put together. Earlier measures including PM Garib Kalyan Yojana, which was shown earlier also. And here I bring in the actual utilized monies from the RBI's measures, which is 8,01,603. They may have announced over 9 lakhs plus. RBI may have announced 9 lakh plus, but actually utilized, because we are talking about liquidity going to the people, 8,01,603 is what is the actual figure we've taken. So the total, as Pradhan Mantri ji had announced, is 20 lakhs for the stimulus. I have finished. Thank you. Friends, I think इतना डिटेल में देने के बाद I am seeing almost everyone is ready with a question, and today incidentally I have got maximum question online also. So we will take some online questions and some from the hall. Madam, this first question is online. Do we expect more bank mergers in view of the privatization? If yes, when will the new mergers start? Bank mergers, right? No, we have not announced anything. So mergers have not announced anything. Number 14. I'm Timsi this side from CNBC TV 18. Few clarities on the state finances. You said that government has hiked the borrowing limits along with the details of how they can borrow. Does this mean it will also help has government increased the fiscal deficit of the states under the FRBM from 3% to 5%? Also, states are expecting some of their pending dues when it comes to the GST compensation dues, etc., which are pending of the previous fiscal. By when can they expect that? And on the company affairs, is there more which is coming, because companies are requiring a lot more clarity and a lot more relaxations when it comes to their corporate governance norms, which they are unable to meet due to the current COVID situation? The companies thing, I think we are continuously addressing it as and when things are required. Prior to COVID, we did address a lot of criminality related matters. During COVID, I've explained to you.
we'll keep on continuous interaction with companies. ஆத்ம நிர்பர் பாரத், சுயசார்பு இந்தியா அப்படிங்கிற பிரதமருடைய கனவின் அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிவாரண தொகுப்பை எப்படியெல்லாம் செலவிட போகிறோம், எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறதுல இன்றைக்கு இறுதிக்கட்ட அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டு நிறைவு செய்திருக்கிறார். செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு தற்போது பதிலளித்து வருகிறார். மிக மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும்னா, வங்கி இல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு 30,000 கோடி ரூபாய் கடனுதவி அளிப்பதற்கான நிதியாக தந்திருக்கிறார். இன்னும் கடந்த 4 நாட்கள் அறிவிப்புகளில் ஒவ்வொரு முறை அவர் அறிவிப்புகளை நிறைவு செய்த பிறகும் வந்த விமர்சனம் என்ன அப்படின்னா, மாநிலங்களுக்கு என்ன அறிவித்திருக்கிறார், மாநிலங்களுக்கு இதுவரைக்கும் எந்த அறிவிப்புமே வரலையே அப்படிங்கிற கேள்விதான் இருந்து வந்தது. இன்றைக்கு அதற்கான பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறார். மாநிலங்கள் தங்களுடைய ஜிடிபியிலிருந்து கடன் வாங்குவதற்கான வரம்பை 3% உயர்த்தி அறிவித்திருக்கிறார். அதே போல மாநிலங்களுக்கான வரி பங்கீடாக இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும் 46,038 கோடி ரூபாய் கிட்ட தரப்பட்டிருப்பதாகவும், அதே போல இந்த வரம்பு உயர்வின் மூலமாக ஜிடிபியிலேருந்து 3%லேருந்து 5% அதிகமாக 5% உயர்த்தி இருப்பதன் மூலமாக கடன் வாங்கக்கூடிய வரம்பை உயர்த்தி இருப்பதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 4,28,000 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி கூடுதலாக மாநிலங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்றைய அறிவிப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த 5 நாள் அறிவிப்புகள் குறித்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக பொருளாதார வல்லுநர் திரு சத்யகுமார் நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறார். திரு சத்யகுமார் வணக்கம். இந்த அறிவிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அந்த கடன் வாங்கக்கூடிய வரம்பு 3%லேருந்து 5% உயர்த்தி இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் அப்படின்னாலும் இமிடியேட்டா அதில் பார்க்கும்பொழுது என்ன தோன்றுகிறது அப்படின்னா, இந்த 20 லட்சம் கோடியிலேருந்து மாநிலங்களுக்கு நேரடியா ஒதுக்கீடு செய்யாம மாநிலங்களே கடன் வாங்கிக்கலாம், அதற்கான வரம்பு மட்டும் உயர்த்தி கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்ரோச்? இது சரியான அப்ரோச்சா? எஸ் கணேஷ், இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டின் ஆகப்பட்டது கரெக்டான கொஸ்டின். காரணம் என்னன்னா 2014 இருந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பவருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னா, ஜன்தன் அக்கௌண்ட் ஆதார் மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் மக்களோட நேரடி தொடர்புல வந்துட்டாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கீமை ரீச் பண்ணணும் பொழுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்து ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனரிஸ் வழியெல்லாம் ரீச் பண்ண முடியும். ஏன்னா சென்ட்ரல் ஃபங்க்ஷனரிஸ் எல்லா ஸ்டேட்லையும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் முன்னாடி ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பணத்தை ஒரு கிராம மக்களுக்கு போய் சேர்க்கணும்னு சொன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு கொடுப்பாங்க, இல்ல பஞ்சாயத்து தலைவர் கிட்ட கொடுப்பாங்க. அது வழியா ஹாட் கேஷ் சைன் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இதனால ஊழல் நடந்துட்டு இருந்தது. ஆனா பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜன்தன் திட்டம் வழியா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 38 கோடியில இருந்து 40 கோடி மக்கள் கிட்ட ஜன்தன் அக்கௌண்ட் இருக்கிறதுனால 40 கோடி நம்ம 40 கோடி ஃபேமிலின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒருத்தர் வச்சிருந்தா கூட ஜன்தன் அக்கௌண்ட் 40 கோடி ஃபேமிலிக்கு இருக்கு. அப்ப 99% இந்தியா பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் இருக்கிறதுனால இந்த பொருளாதார கொள்கைகள்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த பொருளாதார மாற்றம் என்ன மாற்றம்னா, இப்ப ஏதாவது பணம் கொடுக்கணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டைரக்டா மக்கள் கிட்ட நாங்களே கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைன் பண்ணாங்க. அதுக்கு பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸும் இருக்கு. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, டைரக்டா கிரெடிட் பண்ணா மக்களுக்கு போய் பணம் சேருது, நடுத்தரகர் யாரும் கிடையாது, நடுவில் இருக்கவங்க யாரும் எடுக்க முடியாதுன்றதுனால அதே கொள்கையை இப்ப கோவிட் அண்ட் கொரோனால அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் ஆகப்பட்டது 20 lakh crore 20,97,000 crores ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு 5th tranche மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 4th and 5th tranche மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 48,100 கோடி. இன்னைக்கு மன்ரேகா திட்டத்துக்கு ஒரு 40,000 கோடியை அதிகப்படுத்திருக்காங்க. சோ அதனால இனிமே அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சரி நாங்க 3% இருந்து 5% ஆக்குறோம், உங்களுக்கு தேவையான 20,000 கோடியை நீங்க வாங்கிக்கோங்கன்றாங்க. ஆஸ் சிம்பிள் as that. கடனா வாங்கிக்கோங்க, ஆனா பணமா நாங்க உங்களுக்கு தர மாட்டோம், உங்களுக்கு தேவை நிதி தானே, சோ கடனா வாங்கிக்கோங்கன்றாங்க. இப்ப கேரளா, தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களுக்குலாம் ஒரு 3% இருந்து 5% ஆக்கும் போது ஒரு 20,000 கோடி கடன் வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்திருக்கு. சோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னும் போது இப்ப தேவையான நிதியை கடனா வாங்கி அதை மக்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான செயல்முறையை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுக்க முடியும். சோ முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்ட தொகையாகப்பட்டது மக்களுக்கு டைரக்டா அவங்க ரீச் பண்ணிக்கிறதுக்கான வசதி இருக்கிறதுனால யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கல. சோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்ப உயர்த்திருக்கக்கூடிய 3% அந்த 5% பயன்படுத்தி லோன் ஒரு 20,000 கோடி லோனை வாங்கி மக்களுக்கு தேவையான ஸ்கீம்ஸையும் மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண நிதியும் கொடுக்கறதுக்கான வசதிகளை உருவாக்க முடியும். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா 20 லட்சம் கோடியும் டைரக்டா மக்கள் கிட்ட சேர்க்கிற வேலையை பண்ணிருக்காங்க, லோன் வழியாவும் கிரெடிட் வழியாவும். சோ இந்த 40,000 கோடி மன்ரேகா திட்டத்துக்கு ஒதுக்கி இருக்கிறதுக்கு அதிகமா கம்மியானா
ஓரளவுக்கு கரெக்டா இருக்கு. பட் இன்னும் அதிகமா ஒதுக்கணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய பாயிண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 8 கோடி மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து மூவ்மெண்ட்ல இருந்து இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன். அதாவது வந்து 33 கோடி மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் 10% மூவ் பண்ணா கூட 3.5 கோடி பேர். ஆனா அதிகபட்சமா பார்க்கும்போது 8 கோடி பேர், அதிக வரம்பு எடுக்கும்போது 8 கோடி பேர். இந்த 8 கோடி பேர் புலம்பெயர்ந்தவங்க. அவங்க வந்து கிராமத்துக்கு போகும்போது மன்ரேகா திட்டத்துல வந்து அதிகப்படுத்தும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு போய் பணம் சேரும். அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 40,000 கோடி ஒதுக்கி இருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். பட் அதை விட அதிகமா ஒதுக்கணும். ஏன்னா புலம்பெயர்ந்தவங்க வந்து கிராமத்துக்கு போனதுனால இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கிராம வளர்ச்சியை வந்து கொண்டு வரணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் கணேஷ். அதே போல திரு சத்யகுமார், நிறைய வரவேற்க தகுந்த திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. பட் லேமேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு சாமானியன் என்ன நினைப்பான், இதெல்லாம் நீண்ட கால அடிப்படையில் திட்டங்கள் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சாமானியன் பார்க்கறத விட நாளைக்கு காலையில் என் கையில் எவ்வளோப்பா இருக்குங்கிறது தான் சாமானியனுடைய கேள்வியாக இருக்கும். அந்த ஒரு விஷயத்தை நிதியமைச்சர் அந்த அப்ரோச்சை இதுலேருந்து விட்டுட்டாங்களோ? நிதியமைச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சாமானிய மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த எக்கனாமிக் பாலிசி வந்து ரீச் பண்றதுக்கு நிறைய வசதிகள். இப்ப சாமானிய மனிதர்னும் பொழுது நான் தொழிலுக்கு கொடுத்தாலும் சரி, விவசாயத்துக்கு கொடுத்தாலும் சரி, அது வந்து மன்ரேகா ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலும் சரி, ஹெல்த் கேர் கொடுத்தாலும் சரி, எந்த ஸ்கீம் வந்து நான் அலர்ட் பண்ணாலும் அது சாமானிய மனிதருக்கு தான் அல்டிமேட்டா போய் சேருது. சோ அதனால வந்து அந்த ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் நான் கேக்குறது அந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, நேரடியா போகக்கூடிய டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இதுல கம்மியா இருக்கான்னு கேக்குறேன். இப்போ டைரக்ட் பெனிஃபிட்டுக்கு வந்து என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, கவர்மெண்ட் வந்து இன்னொரு ஸ்கீம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா இது வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ். ஸ்டிமுலஸ் போது சப்ளை சைட்ல வந்து எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட். மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் பெனிஃபிட் ஆகப்பட்டது பட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டுல இருக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து அலோகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட பாயிண்ட். இந்த எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் ஆகப்பட்டது பிஸ்கல் பாலிசி பிளஸ் மானிட்டரி பாலிசி. பிஸ்கல் பாலிசி வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கொண்டு வராங்க, மானிட்டரி பாலிசி ஆகப்பட்டது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வராங்க. அதனால வரக்கூடிய அந்த லிக்விடிட்டியை எடுத்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க. சோ 4,30,000 கோடி வந்து பேங்க் வழியா கொடுக்கும்போது 20 லட்சம் கோடியா மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதனால வந்து என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, இந்த வருஷம் அனௌன்ஸ் பண்ண பட்ஜெட் அது ஒரு 30 லட்சம் கோடி இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் வந்து 20 lakh crores வர்த் வந்து லோன் வழியாவும் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர் சாலையோர வியாபாரிகளோடு சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6,000 கோடி ஒதுக்கீடு பண்ணி அவங்களுக்கு சேர்க்கிற வழியை பாக்குறாங்க, முத்ரா திட்டம் வழி சேர்க்கிற வழியை பாக்குறாங்க. சோ அதனால இந்த ஸ்கீம்ஸ் ஆகப்பட்டது சப்ளை சைடு. டிமாண்ட் சைடுக்கு ஒர்க் பண்றது செப்பரேட்டா கவர்மெண்ட் இப்ப ஒர்க் பண்ணணும். பணத்தை வந்து எப்படி டைரக்டா கிரெடிட் பண்ணலாம், மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து எப்படி டைரக்டா பணத்தை கொடுக்கலாம், அப்புறம் வந்து பிலோ த பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்கவங்களுக்கு எப்படி பணத்தை கொடுக்கலாம், அதாவது வறுமை கோட்டுக்கு இருக்கவங்களுக்கு வந்து எப்படி பணத்தை கொடுக்கலாம், விவசாயிகளுக்கு வந்து கிசான் சமான் யோஜனா வழியா எப்படி டைரக்டா பணம் போடலாம், கிசான் கிரெடிட் கார்டை வச்சு எப்படி டைரக்டா பணத்தை வந்து லோன் வந்து கொலேட்டரல் இல்லாம செக்யூரிட்டி இல்லாம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது வந்து டிமாண்ட் சைடு. அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தா அவங்க பொருட்கள் போய் வாங்குவாங்க, அதனால வணிகம் ஏறும். இப்ப வணிகமே தொடங்க முடியாத நிலைமையில இருக்கிறதுனாலதான் இந்த 20 lakh crore பேக்கேஜ இந்த லாக்டவுன் 3.0 முடியும் போது கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா லாக்டவுன் 4 வந்து எங்கெல்லாம் ரெட் ஜோன்ஸ் இருக்கோ அங்கதான் வியாபாரம் நடக்க போறது இல்ல, எங்கெல்லாம் கிரீன் ஜோன்ஸ் இருக்கோ எங்கெல்லாம் வந்து ஆரஞ்சு ஜோன்ஸ் இருக்கோ அங்க வந்து தகர்வுகளை கொண்டு வந்து வியாபாரம் நடக்க போகுது. அப்படின்னும் பொழுது இந்த செயல்பாடை கொண்டு வரதுக்கு தான் 20 lakh crore. என்னுடைய கணிப்பு டிமாண்ட் சைடை பிக்கப் பண்றதுக்கு இன்னொரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த பணமாகப்பட்டது பட்ஜெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த வசதியும் இருக்கு. அதுக்கான செயல்பாடும் கவர்மெண்ட் பண்ண முடியும். திருப்பி வந்து அந்த பட்ஜெட் 30 லட்சம் கோடியை வந்து ரீஅலைன் பண்ணி இப்ப இருக்கக்கூடிய கோவிட் அண்ட் கொரோனா டைம்ல எப்படி பயன்படும் பார்த்து அதை வந்து திருப்பி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்டா டைரக்ட் கிரெடிட் கொடுக்குற மாதிரியான செயல்பாடை வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம். ஓகே ஓகே. எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு ஏற்கனவே ஒரு 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் அறிவிப்பு, பிணையில்லா கடன் அறிவிப்பு வந்திருந்தது. அப்படி அந்த வரிசையில் இன்றைக்கும் கூட மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பானது நிறுவன திவால் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. சிறு குறு தொழில்களுக்கு இன்னும் வலு சேர்க்கும் விதமா இந்த நிறுவன திவால் சட்டம்ங்கிறது என்ன, எந்த மாதிரி திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது? என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா, இதுல ஒருவேளை இந்த சட்ட திருத்தத்தால வங்கிகளுக்கான வாராக்கடன் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கா? எஸ் கணேஷ், நீங்க சொல்லும் போதே வந்து இங்க கரெக்டா அந்த கொஸ்டின் வந்து வங்கிகளுக்கு வாராக்கடன் அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ அது தெரிஞ்சுதான் இந்த ஐபிசி கோட வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்காங்க. 3 பாயிண்ட் கணேஷ். அதுல பாத்தீங்கன்னா மினிமம் த்ரெஷோல்ட் இனிஷியேட் இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங் 1 crore to 1 lakh from 1 crore from 1 lakh. 1 lakhல இருந்து 1 கோடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லோனை பே பண்ண முடியலன்னா அதுக்கான இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து இனிஷியேட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதனால வந்து அந்த என்பிஏ ஆகாம இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் வழியா எப்படி ரிகவர் பண்ணலாங்கிறத அது செயல்பட கொண்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங்ஸும் 1 year இருக்காது, நோ ஃப்ரெஷ் இன்சால்வன்சி ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து 1 year இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அப்புறம் வந்து கோவிட்னால வரக்கூடிய கடன், கோவிட்னால வந்த கடன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து டீடைல்ஸ் வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா கோவிட்னால நிறைய கடன் வந்திருக்கும். எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பணம் கொடுத்திருப்பாங்க, சில பேர் லோன் வாங்கி கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரே வந்து ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா 5 லட்சம் கோடி லோன் வந்து லாஸ்ட் இயர் கார்பரேட் இந்தியா லாஸ்ட் மந்த் வந்து குடிசிறு தொழிலுக்கு கொடுத்திருக்கோங்க மாதிரி அப்படின்னு ஒரு ட்வீட் வந்திருந்தது. 5 lakh crores கிரெடிட் growth இருக்கு. அப்ப அந்த 5 lakh crore வாங்கினவங்க லாக்டவுன்ல எதுக்கு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க? மேபி சம்பளம் கொடுக்க பயன்படுத்திருக்கலாம், தொழிற்கள் வந்து தொழிற்சாலைகளை வந்து மெயின்டைன் பண்ண பயன்படுத்திருக்கலாம். அப்படிங்கும் போது அந்த பணத்தை வந்து கொடுக்க முடியாம போனா ஏதாவது எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுமா ஐபிசில? அது வந்து என்பிஆர் கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு ரிகவரி ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து மத்த லோனுக்கு எடுக்கப்படுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி இருந்துட்டு தான் இருக்கு. எம்எஸ்எம்இ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிலீஃப் ஆகப்பட்டது ஒரு பெரிய ரிலீஃப் வந்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. கணேஷ், மிக்க நன்றி திரு சத்யகுமார். இணைப்புல வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி. பொருளாதார நிபுணர் திரு சேதுராமன் தற்போது நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். வணக்கம் திரு சேதுராமன், இணைப்பில் வந்தமைக்கு நன்றி. இந்த அறிவிப்புகள்ல நிர்வாக ரீதியில் பல சீர்திருத்தங்கள் நேற்று முதலாகவே அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. பல துறைகளில் வந்து தனியார் மயத்தை அனுமதிக்கக்கூடிய அறிவிப்புகள் எல்லாம் நேற்றைக்கு நாம பார்த்தோம். விண்வெளி, விமான போக்குவரத்து, இப்படி பல துறைகளில் நேற்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. இன்றைக்கு ஒரு சில பொதுத்துறைகள் தவிர பிற துறைகளில் தனியார் மயத்தை அனுமதிப்பது அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை முடிவை இன்றைக்கு நிதியமைச்சர் அறிவிச்சிருக்காங்க. எந்தெந்த துறைகளில் தனியார் முதலீடுகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாதுங்கிறத மட்டும் பின்னாடி அறிவிக்கிறேன் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது இந்த அறிவிப்பை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? அதாவது இந்த அறிவிப்பை பார்த்தோமையானால், அதாவது கார்பரேட்டைஸ் பண்றாங்க வழிய பிரைவேட்டைஸ் பண்ணல. என்ன வித்தியாசம்? வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டோம்னாக்க, பிரைவேட்டைஸ்னாக்க ஒன்லி கம்ப்ளீட்டாவே அந்த பிரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க எல்லா விஷயங்களும். அவங்க வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அவங்களோட டிசிஷன்ல இருக்கும். ஆனா கார்பரேட்டைஸ்னு வரும்பொழுது அதுல வந்து பப்ளிக் செக்டாரினுடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டும் இருக்கும். இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட அவங்களும் வந்து அதுல உள்ள இருப்பாங்க. ஸோ இதுல என்னன்னாக்க பிபிபி மாடல்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து பப்ளிக்கோட பார்ட்டிசிபேஷனும் வரும் உள்ளுக்குள்ள. பொதுமக்கள்ல இருந்து சில பேரும் அந்த கம்பெனி உள்ளுக்குள்ள வந்து உட்காருவாங்க. அதனால அது மாதிரி வரும்பொழுது எந்தெந்த துறைகள்ல இதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இதுல வந்து மெயினா வந்து பார்த்தோம்னாக்க, இப்ப மெயினா ராணுவ தளவாடங்கள்ல வந்து இப்ப அவங்க நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்தோம்னாக்க, அவங்க அது பண்ணினாங்கன்னா 79% வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் அந்நிய செலாவணில இருந்து வரக்கூடிய பணத்தும் உள்ள வந்ததுனால், நம்ம வந்து இந்தியா வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல்ல வந்து ஒரு உதிரி பாகங்கள்ல வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு வைப்ரண்டா உலகளாவிய சந்தைகள்ல வந்து போட்டி போடுறோமோ, அந்த அளவுக்கு அந்த ராணுவ தளவாடங்கள் உபகரணங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து சீப்பாவும் உற்பத்தி செய்ய முடியும். அதே சமயத்துல எக்ஸ்போர்ட்டும் அதிகமாக பண்ணக்கூடிய அளவுகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்து மெயினா வந்து இந்த காலகட்டத்துல இத மாதிரியான ஒரு டிசிஷன் எடுத்து பண்ணாதான், ஒண்ணு வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்களை குறைந்த விலையில எடுக்க முடியும். இரண்டாவது, நமக்கு வேண்டிய பொருளை நம்மை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆகுது. மூன்றாவது, எக்ஸ்போர்ட்ஸும் இது மூலியமாக அதிகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கும். சரி, அப்போ இது தவிர்க்க முடியாத அவசியப்படுகின்ற ஒரு நடவடிக்கைன்னு சொல்றீங்க? நல்லது, கரெக்ட். சரி, இந்த அறிவிப்புகளில் இன்றைக்கு வந்த அறிவிப்புகளில் மாநிலங்களுக்கான அறிவிப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, மாநிலங்களுக்கு கொரோனாவால் கோவிட்-19 வருவாய் இழப்பு சந்தித்திருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு அல்லது பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இவ்வளவு ரூபாய் அப்படின்னு நேரடியாக அறிவிக்காம, மாநிலங்கள் கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம், கடனுக்கான அந்த வரம்பை வந்து ஜிடிபிலேருந்து 3%லேருந்து 5% உயர்த்துறேன் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை தான் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நேரடியாக நிதியை வழங்காமல் கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் சரியான அப்ரோச்சா? அதாவது இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா 20.97 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து சுயசார்பு திட்டத்தின் மூலமாக நேரடியாக நாடு முழுவதும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல அது மாதிரி வரும்பொழுது அந்தந்த மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இதை தவிர பண்ணும் பொழுது இப்ப வந்து மாநிலங்களுக்கு வந்து 2 பண்ணிருக்கலாம். ஒரு 50% வந்து இந்த மாதிரி கடன்களை அதிகரிப்பதும், ஒரு சில அமௌண்ட்டை வந்து டைரக்டா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்கலாம்.
ஆனா அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆல்ரெடி நாங்க வந்து கமிட் பண்ணி இவ்வளவு பணங்கள் கொடுத்தாச்சு. இல்ல இவ்வளவு பணங்கள் கொடுத்தாச்சுன்னு அவங்க பட்டியலிடுறது திரு சேதுராமன், இந்த கோவிட்-19க்கான பணம் இல்லையே, ஏற்கனவே அவங்க கொடுக்க வேண்டிய வரி பங்கீட்டு பணமோ அல்லது வந்து ஜிஎஸ்டில எஸ்ஜிஎஸ்டில இருந்து வர வேண்டிய பணமோ அவங்க தர வேண்டிய ஏற்கனவே உள்ளாட்சி நிதி அறிவிச்சாங்க. இதெல்லாமே மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு ஏற்கனவே கொடுக்க வேண்டிய நிதி தானே, புதுசா இந்த கோவிடுக்காக கொடுக்கப்பட்டவை இல்லையே. அதான் அந்த கோவிடுக்காக என்ன பண்றாங்க, அந்த 100 நாள் திட்டம் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா எம்என்ஜிஆர்ல, அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு 60,000 கோடி ரூபாய் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அதாவது இதை எப்படி சொல்லுவோம்னாக்க இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட் அப்படின்பாங்க. அதாவது மறைமுகமாக மாநிலங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்டுகள் சேர்வதனால் அதை தவிர மறுபடியும் அதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாம். இது அதற்கு மேல் என்னவென்ன அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு தேவையோ அவங்க பட்டியலிட்டு அவங்க டைரக்டா கடனை வாங்கி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கொண்டு வராங்க. ஏன்னா இப்ப வந்து மெயினா வந்து இப்ப ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இப்ப ஒரு மாநிலம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா அதை டைரக்டா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே இப்ப சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இவங்களுக்கு தேவையான நிதியை அவங்களே கொடுக்கறதுனால மாநிலங்களை பொறுத்தவரை இப்ப அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோவிட்னால இழப்பா இருக்கக்கூடிய நிதியை சரி செய்வதற்கும் மறுபடியும் இந்த பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்து அந்தந்த மாநிலங்கள் கொண்டு வருவதற்கும் 80% மேல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மத்திய அரசாங்கம் டைரக்டா பண்ணுவதனால் மீதி உள்ளதை நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்க அது இது மூலியமா பண்ணீங்க. இப்ப அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கட்டுமான துறையில பார்த்தோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட அதுல ஒரு 50,000 கோடி ரூபாய்க்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கட்டுமானத்துறை வந்து நாடு முழுவதும் தான் எடுத்துருக்காங்க, ஒரு மாநிலம்னு ஸ்பெசிபிக்கா எடுத்துக்கல. ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து டூப்ளிகேஷனை தவிர்ப்பதற்காக அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. இதை தவிர சில மாநிலங்கள்ல வந்து அதிகமாக பாதித்தது அதனுடைய அறிக்கை போனாக்க அதிலிருந்து ஆய்வறிக்கை பண்ணி அதன் மூலியமாக சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் என்பதையும் தனியாகவோ கூறியிருக்கிறார்கள். சரி சரி, மிக்க நன்றி திரு சேதுராமன். இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி. நன்றி நன்றி. 5 கட்டங்களாக இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்துடைய அறிவிப்புகளை அலோகேஷன்ஸை அறிவித்து முடித்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர். இதில் முதல் கட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 5,94,550 கோடி ரூபாயும், இரண்டாவது கட்டத்தில் அறிவிப்புகளில் 3,10,000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கும், மூன்றாம் கட்ட அறிவிப்புகளில் 1,50,000 கோடி ரூபாயும், அதே போல நான்காம் கட்டத்தில் 5ஆம் கட்டத்தில் சேர்த்து பார்க்கும்பொழுது 48,100 கோடி ரூபாயும் என்று ஒட்டுமொத்தமாக 20,97,000 கோடி ரூபாய்க்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த அறிவிப்புகளை பார்க்கும்பொழுது அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவிப்பாகவே இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. முதல் நாளிலிருந்து பார்க்கும்பொழுது விவசாயத்துறை, அதே போல சிறு குறு தொழில்துறை, விவசாயத்துறைக்கு ஒரு 11 அம்ச திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிறு குறு தொழில்கள் எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக எம்எஸ்எம்இ செக்டார்னா என்ன அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனை அவங்க வகுக்கணும்னு 2 ஆண்டுகளாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது தற்போது நடந்திருக்கிறது. அதே போல மற்ற அனைத்து துறைகளையும் எந்தெந்த துறைகள் தனியார் முதலீடுகள் அனுமதிக்கப் போகிறார்கள் அப்படிங்கிறது உட்பட அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய அறிவிப்புகள் வந்திருக்கிறது. ஒரே ஒரு விமர்சனம் திரும்ப திரும்ப வைக்கப்படுவது டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை, நேரடியாக என்ன ஒரு சாமானியனுக்கு கிடைக்க போகிறது அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இல்லை. பல திட்டங்கள் வங்கியின் மூலமாக தரப்படுகின்ற கடனாகவே இருக்கிறது. ஆக இந்த கடன்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கொடுக்க போறாங்க, என்ன வரம்பு, எவ்வளவு சதவீத வட்டி, இப்படி பல கிளாரிட்டிஸ் இதுல இல்லை அப்படிங்கிற விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் கூட அனைத்து துறைகளுக்குமான அறிவிப்புகள் வந்திருக்கிறது. அடுத்தடுத்த நாட்களில் இது எப்படி செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க போகிறோம். இது குறித்த மேலும் பல்வேறு செய்திகளை பின்னர் வரக்கூடிய செய்தி தொகுப்புகளில் மிக விரிவாக நாம் பார்க்கலாம்.